Good morning, everyone. Welcome to the day 27 of M 2000 series. A garden designer is planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meter. The dimension of the lawn itself are 12 meter by 10 meter. Based on this information, the sub questions are: the total area of the lawn and the walkway is 360 square meter. The width of the walkway is same on all sides. The dimension of the lawn itself are 12 meter by 10 meter. Based on the above information given above, answer the following questions. First, in the diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. As you can see the diagram, இங்கேயும் பாருங்க questionல இது 10 meter கொடுத்திருக்கான். So this one is 10 and this one is 12 meter. கரெக்ட்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் walkway வந்து எல்லா சைட்லயும் சேமா தான் இருக்கு. So this one இது எவ்வளோ? X. Same. இதுமே X. This one is also X. This one is also X. அப்ப total length என்ன வருது? இது என்ன வரும்? கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. இது எவ்வளவு வரும்? எப்படி 21 நீங்க சொல்றீங்க? 11 இல்ல, அது 12 வரும். So this one is 12. இந்த பக்கம் x, இந்த பக்கம் x. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு? 12 plus 2x. சேம். இந்த லென்த் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மட்டுமே 10, மேல x, இது x. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு? 10 plus 2x. And area of the rectangular lawn. Area of the lawn எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 360 meter square. So 12 plus 2x, length into breadth, 10 plus 2x equal to 360. 120 plus 24x plus 20x plus 4x square equal to 360. So 4x square plus 44x plus 120 minus 360 equal to 0. 4x square plus 44x 8, 238 equal to 0. But 238 வராது. 240. 240 equal to 0. Take 4 common. X square plus 11x minus 60 equal to 0. So x square 60 ஓட factor என்ன வரும்? 15 4. So 15x minus 4x minus 60 equal to 0. Take x common. X plus 15 minus 4 common. X plus 15 equal to 0. So x minus 4 into x plus 15 equal to 0. So either x minus 4 equal to 0 or x plus 15 equal to 0. So x equal to 4 or minus 50. So கண்டிப்பா dimension வந்து நெகட்டிவ்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. So we have to neglect this. So the length of the walkway will be how much? என்ன கேட்டிருக்காங்க? Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking width of the walkway is x meter. So இது எடுத்திருக்க தேவையில்ல. Just we have to form the equation. இதுதான் the equation. Next question na.
Solve the quadratic equation to find the width of the walkway. அப்ப second question ஓட answer வந்து x ஓட value என்ன வருது 4. Width of the walkway is width of the walkway is 4 meter. Then if the cost of paving the walkway at the rate of 50 per square meter is 12,000, calculate the area of the walkway. The area of the walkway என்ன எடுக்கலாம்? For example, டோட்டலா எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 12,000. ரேட் என்ன 50 per ஸ்கொயர் மீட்டர். அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரோட ரேட் வந்து 50 ரூபானா டோட்டலா 12,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன வரும் டோட்டல் ஏரியா? டோட்டல் ஏரியா என்ன வரும்? டோட்டல் ஏரியா இன்டூ ரேட் equal to total amount. புரியுதா இல்லையா? Say yes or no. ஏரியா இன்டூ ரேட் பண்ணணும்னா டோட்டல் எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வரணுமா இல்லையா? Any doubt here? Yes or no? Okay. டோட்டல் ஏரியா உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோன்னு, பட் ரேட் தெரியும் 50. That is equal to total amount எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 12,000. Area equal to 12,000 whole divided by 50. So it will be 240 meters square. Fine. Next, find the perimeter of the lawn. To find the perimeter of the lawn, we need to get length and breadth. கரெக்ட்டுங்களா? இந்த diagram பாருங்க. இதுல perimeter என்ன எடுக்கலாம்? What will be the perimeter? Perimeter equal to 2 into length plus breadth. So 2 into length எவ்வளோ? கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. இங்க வந்து லான் இது வாக்கவே இதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வாக்கவே ஆப்வியஸா வெளியில இருக்குது தான். திஸ் ஒன் இஸ் அ லான். அப்ப லானோட லென்த் என்ன வருது? இதோட லென்த் தானே நான் எடுக்கணும். இந்த இது ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அதோட லென்த் என்ன இருக்கு? 10 and 12, கரெக்ட். So 12 plus 10. So 2 into 22, that is 44 meter. Point to be noted. இங்க தெளிவா பாருங்க, நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன் இந்த கொஸ்டினை. First question, formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway. அப்ப உள்ள இருக்க லானோட ஏரியா பிளஸ் வாக்அவே ஏரியாவோட வந்து டோட்டல் ஏரியா தான் வந்து சொல்லிருக்காங்க 360. That's why I have taken the total length 12 plus 2x and 10 plus 2x. புரியுதுங்களா? புரியுதா இல்லையா? பட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டா, find the perimeter of the lawn only. So in the picture given below, one can see a rectangular in-ground swimming pool installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool of width x meter. So same, இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கொஸ்டின்ல என்ன இருந்துச்சு? லான் இருந்துச்சு உள்ள. இங்க வந்து என்ன இருக்கு? ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. விட்த் எவ்வளோ? x. The outside edges of the sidewalk measures 7 meter and 12 meter. தெளிவா பாருங்க, அவுட் சைட் எட்ஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ இதுதான் 12 மீட்டர், இதுதான் 7 மீட்டர். புரியுதுங்களா? கொஸ்டினை படிச்சு பார்த்தாதான் தெரியும் அவங்க வந்து அவுட் சைட் எட்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இன்சைட் எட்ஜ். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கொஸ்டின்ல வந்து இன்சைட் இது கொடுத்திருந்தாங்க, நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிறத எடுத்தோம். கரெக்டுங்களா? பட் இந்த கொஸ்டின் ரிவர்ஸ் கேஸ். தி ஏரியா ஆஃப் த பூல் இஸ் 36 ஸ்கொயர் மீட்டர். அப்ப ஏரியா ஆஃப் த பூல்னா என்ன? இதுதானே கேட்கறாங்க. இந்த ஷேடட் ரீஜன் ஏரியா ஆஃப் த பூல் இஸ் 36 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ உள்ள இதோட லென்த் என்ன வரும்? இது எவ்வளவு வரும்? செவன் மைனஸ் டூ எக்ஸ். 12 மைனஸ் டூ எக்ஸ் இல்லை, நான் கேட்டது வந்து 7 மைனஸ் 2x. சிமிலர்லி இது வந்து 12 மைனஸ் 2x. புரிஞ்சுதா?
So that is 36 square meter. So area of the pool equal to 36 square meter. That becomes 12 minus 2x into 7 minus 2x equal to 36. So I can write 84 minus 14x minus 24x plus 4x square equal to 30. இது வந்து 38 வரும். So taking 2 common, 2x square minus 19x plus 24 equal to 0. So 2x square minus 19x plus 24 equal to 0. So 2 into 24, 48. 48 ஓட root என்ன வரும்? Factor என்ன வரும்? 16, 3 எடுக்கலாம். 2x square minus 16x minus 3x plus 24 equal to 0. Take 2x common, x minus 8 minus 3 common எடுத்தோம்னா x minus 8 equal to 0. So 2x minus 3 into x minus 8 equal to 0. So either x minus 8 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. So x equal to 8 or x equal to 3 by 2, that is 1.5. பட் விஷயம் என்னன்னா 8 நீங்க எடுக்க முடியாது. எதுக்கு 8 எடுக்க முடியாது? எதுக்கு 8 எடுக்க முடியாது சொல்லுங்க? Why should not I take 8? Exactly. It is greater than outer edges. Not possible. Therefore, the width of sidewalk is 1.5 meter. Any doubt in this question? Or shall we move on to the next one? Which is quadratic equation in this sum? This one is the quadratic equation. This one is the quadratic equation. நீங்க என்ன quadratic equation எடுங்க, அது வந்து simpler form எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பொசிஷன்ல இருக்குதோ அதுதான் simplest form. புரியுதுங்களா? The next one. A student scored a total of 32 marks in class test in mathematics and science. Had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in mathematics, the product of his mark would have been 253. Find his mark in the two subjects. So we don't know what is his mark in two subjects. Let the marks are X and Y in maths and science respectively. So his student scored a total of 32 marks. அப்ப total எவ்வளோ? ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா 32. Had he scored 2 marks less in science, அப்ப சயின்ஸ்ல வந்து இனிஷியலா எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க? Y. இப்போ Yல வந்து 2 மார்க்ஸ் கம்மி அண்ட் மேத்ஸ்ல வந்து 4 மார்க்ஸ் அதிகம். அப்ப x plus 4 இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன? 253. So we have to find x and y respectively. First equation வந்து x equal to 32 minus y எடுத்துக்கலாமா? Just put the value of x in second equation. So instead of x, I can write 32 minus y plus 4 into y minus 2 equal to 0, equal to, 253. (36 minus y into y minus 2 equal to 253. 36y minus y square minus 72 plus 2y equal to 253. 38y minus y square minus 72 minus 253 equal to 0. So minus y square plus 38y
325 equal to 0. Taking minus as common, y square minus 38y plus 325 equal to 0. So the equation will be y square minus 38y plus 325 equal to 0. 325 oda factors in our. So y square minus 25y minus 13y plus 325 equal to 0. Take y common, y minus 25 minus 13 common, y minus 25 equal to 0. That becomes y minus 13 into y minus 25 equal to 0. Either y minus 13 equal to 0 or y minus 25 equal to 0. So that makes y equal to either 13 or 25. So x in எடுத்துக்கணும் நம்ம x equal to 32 minus y. X equal to 32 minus y. So that makes x oda value na 32 minus 13 or 32 minus 25. 19 or 7. So marks இப்படி இருக்கலாம், either 19 and 32 13 இருக்கலாம் or 7 and 25 இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? Circular arc of diameter 65 meter as shown in the following figure. Where AB is a diameter, an entry gate is to be constructed at a point P on the boundary of the park such that distance of P from A is 5 meters more than the distance of P from B. Find the distance of point P from A and B respectively. So diagram draw பண்ணிடுறேன். So diameter AB வந்து 65 meter. An entry gate is to be constructed at a point P. Point B ல ஒரு gate இருக்கு. On the boundary of the park such that distance of P from A is 5 meters more than the distance of P from B. Let the distance PB equal to X. அப்ப PA என்ன சொல்லலாம்? 5 meter more than PB. So that is PA equal to 5 plus X. Am I right? PA equal to 5 plus X. And AB is the diameter and that is given 65 meter. How can you find the distances? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க? கிளாஸ் 9th ஓட ஒரு கான்செப்ட் இங்க அப்ளை ஆகுது. என்னன்னு சொல்லுங்க? Why I should apply Pythagoras theorem? Why should I apply Pythagoras theorem? On what basis? சொல்லுங்க. Exactly. Angles in semicircle are 90 degree. Right. X ஓட வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும் Pythagoras theorem. இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்கா? Angle on semicircle is 90 degree. Class 9th படிச்சிருந்தீங்க. So this one will be 90 degree. இது வந்து 90 degree. So I can write AP square plus PB square equal to AB square. AP or PA whatever. 5 plus X the whole square plus PB X square equal to AB வந்து 65 square. So 25 plus 10x plus x square plus x square equal to 65 square. X square plus x square என்ன வரும்? 2x square plus 10x plus 25 equal to 65 square என்ன வரும்? 5 square 25 2 6 5 is 30 30 into 2 60 60 plus 2 62 6
6 6 is 36, 36 plus 6, 42. So 2x square plus 10x plus 25 minus 4,225 equal to 0. 2x square plus 10x minus 4,200 equal to 0. Take 2 common, x square plus 5x minus 2,100 equal to 0. So that becomes x square plus 5x minus 2,100 equal to 0. Sorry, questionல ஒரு mistake இருக்கு. இந்த இடத்துல 5 meter more சொல்லிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? That should be actually 35 meter more. So இந்த இடத்துல 35. So x square plus 70x 35 square என்ன வரும்? 1,225 plus 1,225 equal to 4,225. So x square plus 35x minus 1,500 equal to 0. 1,500 என்னென்ன factor வரும்? 50 into 30. 50க்கு அப்புறம் 60 into 25. So x square plus 60x minus 25x minus 1,500 equal to 0. Take x common, x plus 60 minus 25 common, x plus 60 equal to 0. So x minus 25 into x plus 60 equal to 0. So either x minus 25 equal to 0 or x plus 60 equal to 0. So x equal to either 25 or minus 60. So distance கண்டிப்பா நெகட்டிவ்ல வராது. So PA ஓட வேல்யூ 25 plus 35, that is 60 meter. PA வந்து 35. Sorry, தப்பா சொல்லிட்டேன். Correct. 35 plus 25 and PB is 35 meter. Sorry, PB is 25 meter. Any doubt here? Nidhi were 2 years younger than what she actually is. Then the square of her age in years would be 1 more than 5 times her actual age. What is her present age? Statement confusion இருக்கு. So என்ன பண்ணுங்க, what is her present age? நான் இன்னைக்குமே சொன்ன quadratic equation இருக்கட்டும், pair of linear equation இருக்கட்டும், solve from the last statement. What is her present age? எனக்கு தெரியல என்ன present age. Let's say present age is x. இப்போ வாங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிங்க. நிதி வேர் 2 years younger. யங்கர்னா சின்னது. 2 years younger than what she actually is. சரிங்களா? Then the square of her age in year would be 1 more than 5 times her actual age. Small mistake இருந்துச்சு. நிதி வேர் 7 years younger. So 7 years younger என்ன? 7 வயசு சின்னவங்களா இருக்காங்க. கண்டிஷன் x minus 7. Then what she actually is. Actually என்ன எடுத்துக்கோம்? X தான் எடுத்துக்கோம். So x minus 7. Then the square of her age in years. அப்ப ஏஜோட ஸ்கொயர் என்ன ஆயிடுச்சு? 6 x minus 7 the whole square would be 1 more than 5 times her actual age. இந்த பாருங்க, இதை நான் அப்படியே எழுதுறேன். would be 1 more than 5 times her actual age. கரெக்டா? So x minus 7 the whole square. நான் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். would be, is, are, will be, இது எல்லாமே that is equal to எழுதணும். So
would be equal to 1 more plus 5 times 5 into her actual age எவ்வளோ x. So I can write x minus 7 the whole square equal to 1 plus 5x. புரிஞ்சுதா? இதுதான் பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம், ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்றது. ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது, ஃபேக்டரைசேஷன் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் ஈஸியானது. கிளாஸ் 7th 8th நம்ம பண்ணதுதான். பட் இப்படி ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்றது நான் சொல்லிட்டேன். அது குவாடிக் கொடுத்தாலும் சரி, பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் சரி, கோ வித் த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கேட்டிருக்கோன்னா அதை வந்து எக்ஸ் ஆர் ஒய்னு எடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் வாட் இஸ் பெர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க, அதனால எக்ஸ்னு எடுத்தேன். தென் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆரம்பிச்சு. நிதி வியர் 7 years யங்கர்னா சின்னது, அப்ப எக்ஸ்ல இருந்து 7 வயசு கம்மி. தென் வாட் ஷி ஆக்சுவலி இஸ், அப்ப ஒரிஜினலா என்ன ஏஜ், அதுல இருந்து 7 வயசு சின்னவங்களா இருக்காங்க. Then the square of her age in years, அப்ப அந்த வயசுல x minus 7 the whole square would be 1 more than 5 times her actual age. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்படி ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணோம்னா? Then x square minus 14x plus 49 equal to 1 plus 5x. X square minus 14x minus 5x plus 49 minus 1 equal to 0. X square minus 19x plus 48 equal to 0. 48 ஓட என்னென்ன ஃபேக்டர் வரும்? 224, 316. So 16, 3. So x square minus 16x minus 3x plus 48 equal to 0. Take x common, x minus 16 minus 3 common, x minus 16 equal to 0. X minus 16 into x minus 3 equal to 0. So either x minus 16 equal to 0 or x minus 3 equal to 0. So x will be either 16 or 3. But நீங்க 3 எடுக்க முடியாது. ஏன் 3 எடுக்க முடியாது? எத்தனை இந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல நீங்க 3 புட் பண்ணி பாருங்க, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. 3 minus 7 the whole square மைனஸ்ல வந்துருது. 3 minus 7 என்ன வரும்? 416 1 plus 5 into 3 16 equal to 16 வருது. பட் விஷயம் என்னன்னா x minus 7 நீங்க பண்ண முடியாதுல. வயசு வந்து 7 வயசு கம்மியா காட்ட முடியாதுல, இன்கேஸ் 3 இருந்துச்சுன்னா. கரெக்ட். given less than 7. So 7 years younger, நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலி அது ஈக்குவல் ஆகும், பட் practically not possible. கரெக்ட் தானே? So we should ignore 3. So our age will be 16 years. Any doubt? Any doubt in this question? A shopkeeper buys a number of books for 1,800. If he had brought 15 more books for the same amount, then each book would have cost him rupees 20 less. How many books he bought originally? Again, quadratic equation கணக்கு. So last statement என்ன கொடுத்திருக்காங்க? How many books he bought originally? எனக்கு தெரியல. Let it be x. First statement, a shopkeeper buys a number of books for 1,800. அப்ப x books ஓட விலை எவ்வளோ? 1,800. ஒரு புக்கோட விலை என்ன இருக்கும்? One book cost rupees 1,800 by x. புரிஞ்சுதா? One book will cost 1,800 by x. If he had bought 15 more books, இப்ப கேஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? இன் கேஸ் 15 புக் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருந்தேன். அப்போ ஒரிஜினல் நான் எவ்வளவு வாங்கினேன்? எக்ஸ். அதுல இருந்து 15 புக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருந்தேன்னா, then each book would have cost rupees 20 less. அப்போ ஒரு புக்கோட விலை வந்துன்னா 20 ரூபா கம்மியா இருந்திருக்கும். யாரை கம்பேர் பண்ணது? இனிஷியலா எவ்வளோ? 1,800 by x இருந்துச்சு, இதுல இருந்து ஒரு 20 ரூபா கம்மி. இப்போ 1,800 by x minus 20
ஃபார் த சேம் அமௌண்ட். அப்ப 15 புக்ஸ் நான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருந்தேன்னா அதே அமௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும், ரேட்டும் 20 ரூபா கம்மியா இருந்திருக்கும் ஒரு புக்கோடது. அப்ப டோட்டல் புக் இன்டூ ரேட் பண்ணா டோட்டல் காஸ்ட் வருமா? டோட்டல் புக் இன்டூ ரேட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் வருமா? டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு இருந்துச்சு? 1800 ரூபா. புரிஞ்சுதா இல்லையா? எனி டவுட் ஹியர்? எனி டவுட்? இதுல இதான் பேசிக்கா ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்றதுதான் எங்க வேலையே. ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சால்வ்லாம் நீங்க பண்ணிடுவீங்க. எக்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஆஸ்கிங். ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம்னு? ஏன்னா பாதி பேருக்கு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணவே வராது. x plus 15 1800 by x minus 20 equal to 1800. சிம்பிளஸ்ட் வேல இப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். எக்ஸ் பிளஸ் 15 கூட உடனே மல்டிப்ளை எல்லாம் பண்ணாதீங்க. 1800 by x இது அப்படியே எழுதுங்க. ஈக்குவல் டு 1800. இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்? மல்டிப்ளை. அப்ப இந்த டேர்ம் ஒரு டேர்ம் மட்டும் நான் அந்த பக்கம் எடுத்தேன், நான் டிவைட் ஆயிரும். எக்ஸ் பிளஸ் 15 எக்ஸ் இருக்க டேர்ம் வந்து ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. 1800 by x minus 1800 by x plus 15 ஈக்குவல் டு இங்க இருக்க -20 அங்க போனிச்சுன்னா +20 மாறும். 1800 காமன் எடுங்க நியூமரேட்டர்ல. 1 by x minus 1 by x plus 15 ஈக்குவல் டு 20. இங்க இருக்க 1800 பாருங்க, இந்த மொத்தமா இந்த டேர்ம் கூட மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு. அந்த பக்கம் போனிச்சுன்னா டிவைட் ஆகும். அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிருங்க. So 20 by 1800 cancel 0. 1 by 90. Take LCM. X into x plus 15. Numeratorல x plus 15 minus x வரும். Equal to 1 by 90. Cancel x. So 15 into 90. So x into x plus 15 equal to 15 into 90. 15 into 90 என்ன வரும்? 1350. X square plus 15x minus 1350 equal to 0. 1350 ஓட என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்? 5 2s are 270, 54 3 table of 18, 3 6 are 3 2s are 15. X square plus 45x minus 30x minus 1350 equal to 0. Take x common. X plus 45 minus 30 common. X plus 45 equal to 0. So x minus 30 into x plus 45 equal to 0. X ஓட வேல்யூ either 30 or minus 45. கண்டிப்பா x வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்? 30. புரியுதா? ஸோ எவ்வளோ புக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கியிருந்தாங்க? 30. புரிஞ்சுதா? ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்றது மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்கல, எப்படி ஸ்மார்ட் கால்குலேஷன் பண்ணணும்னு. நீங்க பாட்டுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும். ஏன்னா பாயிண்ட் என்ன போர்ட்ல கண்டிப்பா தப்பு பண்ணுவீங்க. மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மல்டிபிகேஷன் சரியா வராது, இல்லாட்டி பிளஸ் மைனஸ்ல நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. இங்க பாருங்க, அழகா ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு போகும்போது 1800 நான் காமனா எடுத்தேன். 1800 ஒரு பெரிய நம்பர், அதை உட்காந்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா மல்டிபிகேஷன்ல டைம் வேஸ்ட் ஆகும். இப்ப நான் பாருங்க நியூமரேட்டர்ல எடுத்ததுனால எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் கேட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. புரியுதா இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ. உங்களோட கால்குலேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துட்டு போங்க. பட் என்னோட சஜஷன், நான் வந்து ஈவன் குவாட்ரேட்டிக் டிவிஷன்ல இந்த அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் கணக்குலையும் சொல்லிட்டேன். நியூமரேட்டர் சேமா இருந்தா ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க, நியூமரேட்டர்ல இருந்து நம்பர்ஸ் காமன் எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லியாச்சு. திஸ் ஆர் த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல், யூ ஹாவ் டு மேக் நோட் ஆஃப் தீஸ். ஆனா இங்க தெரிய எனக்கு பாதி பேர் வந்து இதை நோட் பண்றது இல்லை. படிக்கிற பசங்க எப்படியாவது எடுத்துருவீங்க பாருங்க. தாராளமா நீங்க போர்டு இருக்குன்னா விளையாடக்கூடாது, இல்ல டிவி பார்க்க கூடாது, நீங்க தாராளமா அதுக்குன்னு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்க்கு ஒரு டைம் ஒதுக்குங்க, தாராளமா பண்ணுங்க. ஆனா விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு கொடுக்குற டைமை நீங்க வந்து ப்ராப்பரா எஃபிஷியன்டா யூஸ் பண்ணாதனாலதான் யூ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல். அதனாலதான் உங்களுக்கு தெரியுது நான் இப்ப பார்த்தாலும் படிச்சுட்டு இருக்கேன்.
மத்தபடி படிக்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒண்ணுமே இல்ல. சயின்ஸ் இருக்கு 13 சாப்டர் 12 சாப்டர் நான் உட்காந்து படிக்கணும், உங்களுக்கு பெரிய பர்டனா இருக்கு. ஸ்டடீஸ் நீங்க பர்டனா பாக்குறீங்க. ஏன் பர்டனா பார்க்கணும்? நான் ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன். அந்த ஸ்கூல் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமா இருக்கு. எனக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் கிராமர் ப்ராப்பரா எழுத எனக்கு வந்துருது. நான் ஸ்டேட்மெண்ட் பக்காவா எழுதிடுறேன். ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் என்ன பர்டன் இருக்கு? சயின்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சோஷியல் நான் ஏன் ஓன் வேர்ட்ல நான் எழுதி பார்ப்பேன். ஸோ லிமிட்டடா நான் ஸ்டடி ஹவர்ஸே ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இல்ல 2.5 ஹவர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணனா என்னோட ரைட்டிங் கெப்பாசிட்டி மேலதான் நான் ஒர்க் ஆன் பண்ணுவேன். புரிய விஷயம் எனக்கு ஐதர் ஸ்கூல்ல இருக்க டீச்சர் புரிய வச்சிருவாங்க, இல்லாட்டி டியூஷன்ல போனா அங்க அந்த டீச்சர் புரிய வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஓனா எழுதுறது தானே. மேத்ஸும் அதே மாதிரியே தான். வை ஐ ஷுட் சால்வ் சோ மெனி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நான் ஏன் அவ்வளவு கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணணும்? ஒரு கொஸ்டின் படிச்சாலே ஃபார் லெட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்படி பார்க்க கூட ஷாப் கீப்பர் கணக்கு வந்தா இப்படி இருக்கணும், புக்கோட கணக்கு எடுத்தா ஓகே நான் இப்படிதான் சால்வ் பண்ணா அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சிருந்தாலும் நீங்க பண்ண முடியாது. பேசிக் சார் சொல்லிடுற குவாட்ரடிக் அண்ட் லீனியர் இருந்தா இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். இதை நீங்க நோட் பண்ணணும். கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கணும். லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆர் ஒய் நம்ம எழுதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து படிங்க. அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு டீகோட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்றது இட்ஸ் அ பிக் டாஸ்க். அது பிராக்டிஸ் தான் வரும். அப்ப நான் லெட்ஸ் சே ஒரு 10 இல்ல 20 கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்றேன்னா அந்த 10-20 கொஸ்டின்ல வந்து ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன். அந்த 10-20 கொஸ்டின்ல எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு டீகோட் பண்ண முடியுதா இல்லையா, அந்த எபிலிட்டி நான் வளர்த்துக்கிறேன்னா இல்லையா அதான் நான் செக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கால்குலேஷன். நான் ஸ்மார்ட்டா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் நான் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் டசன்ட் மேட்டர். நீங்க 10 கொஸ்டின் கூட போடுங்க, ஆனா 10 கொஸ்டின்ல இந்த ஒரு விஷயம், இந்த 2 விஷயம் எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு டீகோட் பண்றது அண்ட் எப்படி கால்குலேஷன் ஸ்மார்ட்டா பண்றது, இது கத்துக்கிட்டாலே போதும். பட் யாரும் ஐ மீன் ஸ்கூல்ல யாரும் இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல. சொன்னாலும் எத்தனை பேர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க? இன்னைக்கு டிசம்பர் 12 இன்னைக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலுமே பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் பாதி பேர் பண்ண மாட்டீங்க. அந்த ரேட் ரேஸ் மாதிரி தான் நீங்க சுத்திட்டு இருப்பீங்க. மார்னிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல அவங்க அகாடமிக்கு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்க்க முடியும் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு, எவ்வளவு ப்ரெஷரா இருக்கு. ப்ரெஷரா இருக்கா இல்ல நீங்க ப்ரெஷரை மாத்திக்கிறீங்களா? ப்ராப்பரா டைம் இருக்க வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல. தென் அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் இப்படி சொல்றாங்க, டீச்சர் இப்படி சொல்றாங்கன்னு நீங்க யூ கீப் ஆன் பிளேமிங். ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் படிப்பு வந்து மார்க்ஸ்க்காக இல்ல, இந்த ஸ்கில்லாம் கத்துக்கிறதுக்காக தான் சொல்லி கொடுக்கறது. In a flight of 2,800 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so, the time for the journey is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. So, obviously, எனக்கு தெரியல original duration என்ன. Let it be x hour. So, in a flight of 2,800 km, but distance எவ்வளோ 2,800 km. An aircraft was slowed down due to bad weather. So, initial speed என்ன இருந்திருக்கு, distance by time. So, 2,800 by time. Due to bad weather conditions என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்பீட் வந்து 100 km per hour வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்பீட் வந்து 2,800 by x minus 100. கண்டிப்பா ஸ்பீடை கம்மி பண்ணோம்னா அதே டிஸ்டன்ஸை டிராவல் பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் அதிகமா தேவைப்படுமா போடாது? அதே கான்செப்ட்ல இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, now the distance is அதே 2,800 km தான், பட் டைம் வந்து 30 minutes இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பாயிண்ட் டு பி நோட்டட், இங்க நான் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதையும் நான் ஹவர்ஸ்ல மாத்தோம். ஸோ 30 minutes become half an hour. கரெக்ட். ஸோ இங்க இது வந்து என்ன ஸ்பீடு, இந்த ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தானே. ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ரெண்டாவது கேஸ் நான் சொல்றேன். ரெண்டாவது கேஸ்ல ஸ்பீட் என்ன இருக்கு, 2,800 by x minus 100 equal to distance என்ன 2,800 by time என்ன இருக்கு x plus half. அதே கான்செப்ட் தான், நியூமரேட்டர் இங்க சேமா இருக்கிறதோ ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. 2,800 by x minus 2,800 by x plus half equal to 100. 2,800 காமன் எடுங்க, 1 by x minus 1 by
x plus half equal to 100. 2800 அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடணும். இந்த பக்கம் LCM x into x plus half. So numerator என்ன வரும்? X plus half minus x equal to 100 by 2800. Cancelling two zeros. So it will be x into x plus half 28 into half, that is 14. So equation is x square plus x by 2 minus 14 equal to 0. Take LCM 2x square plus x minus 28 equal to 0. So 2x square plus x minus 28 equal to 0. 2 into 28 in our 56. 56 oda factor வந்து 7 and 8. So 2x square plus 8x minus 7x minus 28 equal to 0. Take 2x common, x plus 4 minus 7 common, x plus 4 equal to 0. So x plus 4 into 2x minus 7 equal to 0. So either x plus 4 equal to 0 or 2x minus 7 equal to 0. So x will be minus 4 or x equal to 7 by 2. x என்ன அர்த்தம்? டைம் இன்னைக்குமே வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3.5 an hour. இதுதான் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? கான்செப்ட் இதுதான். கணக்கு இங்கதான் முடிஞ்சிருச்சு. மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து கால்குலேஷன் தான். இந்த கால்குலேஷன் பல கொஸ்டின்ல நீங்க பண்ணியிருப்பீங்க. எனி டவுட்? Why not x minus 100? ஏன்னா x minus 100 பண்ணும்? ஸ்பீடை தானே ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டைமை ரெடியூஸ் பண்ணல. ரேகாஸ்ரீ, ஸ்பீடை தான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டைமை ரெடியூஸ் பண்ணல. Its average speed is reduced by 100 km/h. ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றீங்க. ஏன்னா 2800 by x minus 100 equal to 2800 by x plus half. நியூமரேட்டர் சேமா இருக்கிறத வந்து ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. 2800 by x minus 2800 by x plus half. ஸோ 2800 காமன் எடுக்கிறேன். எல்சிஎம் வந்து என்ன? x and x plus half வரும். நியூமரேட்டர்ல x plus half minus x will get cancel. இந்த 2800 வந்து அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா டினாமினேட்டர்ல வரும். ஸோ 1 by 28 x into x plus half into 1 half into 28. அதுக்கப்புறம் x into x square x into half x by 2 minus 14 equal to 0. புரிஞ்சுதா சந்தோஷ்? சந்தோஷ் புரிஞ்சுதுங்களா? கொஸ்டின் பாருங்க. The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. If the sum of the fraction and its reciprocal is 216 by 21. Find the fraction. Let the fraction is x by y. Fraction பார்க்கிறதுக்கு இப்படி தானே இருக்கும், x by y. First starting statement பாருங்க. Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. So இங்க denominator எது? y is equal to 1 more than 1 more plus twice the numerator. அப்ப numerator x னா அப்ப 2x twice னு சொல்லியிருக்காங்க. twice ஆ இருக்கட்டும் 2 times ஆ இருக்கட்டும், அது கூட மல்டிப்ளை தான் பண்ணும். If the sum of the fraction and its reciprocal, இதோட sum சொல்லியிருக்காங்க fraction and its reciprocal. fraction வந்து x by y and its reciprocal. இப்போ plus reciprocal என்ன வரும்? y by x equal to 216 by 21. இதா? Any doubt? So x y இடத்துல என்ன புட் பண்ணலாம்? 2x plus 1 plus y இடத்துல 2x plus 1 by x equal to 216 by 21. 2 into 21
42 plus 16 வந்து 58/21. இங்கேயும் ஒரு ஸ்மார்ட் கால்குலேஷன் இருக்கு பாருங்க. Take x by 2x plus 1 equal to a. அப்ப 2x plus 1 by x என்ன வரும்? 1 by a வரும். கரெக்டா? So just put a plus 1 by a equal to 58/21. A square plus 1 equal to 58/21. Cross multiply 21a square plus 21 equal to 58a. 21a square minus 58a plus 21 equal to 0. 21 into 21, 441. So 21a square minus 49a minus 9a plus 21 equal to 0. 7a common எடுங்க 3a minus 7 minus 3 common எடுங்க 3a minus 7 equal to 0. So that becomes 7a minus 3 into 3a minus 7 equal to 0. Either 7a minus 3 equal to 0 or 3a minus 7 equal to 0. That is 7a equal to 3 or 3a equal to 7. That makes a equal to 3 by 7 or 7 by 3. a equal to நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம்? x by 2x plus 1. x by 2x plus 1 equal to 3 by 7. Correct? Cross multiply. 7x equal to 6x plus 3. 7x minus 6x equal to 3. So x oda value 3. Fine. x oda value 3 na, அப்போ y oda value என்ன இருக்கும்? y equal to 1 plus 2x பார்த்தோம். So 1 plus 2 into 3, that is 1 plus 6, that is 7. So the required fraction x by y, 3 by 7 is the answer. புரியுதா? Any doubt here? இந்த question பாருங்க. The age of a man is twice the square of the age of his son. 8 years, hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. A man and அவனோட son. ரெண்டு ஏஜ் வந்து x and y. ரெண்டு கேஸ், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், the age of a man, case 1, age of a man x. So பாருங்க, is என்ன equal to twice the square of the age of his son. Twice na 2 into square of the age of his son na son oda age y na y oda square. So I can write 2y square. Correct? X equal to 2y square. 8 year hence. 8 year hence என்ன பண்ணும்? 8 வருஷம் கழிச்சு. அப்ப இப்ப வயசு எக்ஸ்னா 8 வருஷம் கழிச்சு என்ன வரும்? x plus 8. இவங்களோட ஏஜ் y plus 8. The age of the man will be, if the age of the man na x plus 8 will be na equal to 4 years more than 3 times என்ன சொன்னா 3 into age of his son. Son ஓட ஏஜ் எவ்வளோ? y plus 8. புரியுதா? So x plus 8 equal to 4 plus 3y plus 24. So that becomes x plus 8 equal to 3y plus 28. x இடத்துல 2y square இந்த வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. 2y square plus 8 minus 3y minus 28 equal to 0. That makes 2y square minus 3y minus 20 equal to 0. So 2 into 20, 40. 40 ஓட factor என்ன எடுத்துடலாம்? 8 and 5. Okay, fine.
2y square minus 8y plus 5y minus 20 equal to 0. Take 2y common, y minus 4 plus 5 common எடுத்தீங்கன்னா y minus 4 equal to 0. 2y plus 5 into y minus 4 equal to 0. Either 2y plus 5 equal to 0 or y minus 4 equal to 0. So 2y equal to minus 5, y equal to minus 5 by 2 or y equal to 4. கண்டிப்பா h வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. So we have to neglect this. x equal to எவ்வளோ வரும்? Sorry, y equal to 4. If y equal to 4, அப்ப x எவ்வளோ? x equal to 2y square. x equal to 2y square. 2 into 4 square. 2 into 16, that is 32. அப்ப அவங்களோட ஏஜ் என்ன வருது? 32. மேனோட ஏஜ் வந்து 32 இயர். பையனோட ஏஜ், சன்னோட ஏஜ் 4 இயர். புரியுதா? Any doubt? Next question. A train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour, more than its first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the first average speed? Again, what is the first average speed? அப்ப என்ன எடுக்கலாம்? X km per hour. Fine. First statement, a train travels at a certain average speed for a distance of 54 km. அப்ப distance travel first எவ்வளவு பண்ணாங்க? 54 km. Time எவ்வளவு எடுத்திருப்பாங்க? Speed equal to distance by time. அப்ப time equal to distance by speed. அப்ப distance வந்து 54, speed வந்து x. So first time வந்து let's say t1 equal to 54 by x. ரெண்டாவது கேஸ்ல என்ன பண்ணாங்க? தென் டிராவல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் 63 கிலோமீட்டர் மறுபடியும் போயிருக்காங்க. அப்ப D2 வந்து எவ்வளவு? 63 கிலோமீட்டர். புரியுதுங்களா? At an average speed of 6 km per hour, more than its first average speed. அப்ப இப்ப ஸ்பீட் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 6 km per hour more x plus 6. So time T2 என்ன வரும்? டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 63 by speed x plus 6. So total time எவ்வளவு? T1 plus T2 3 hours. T1 வந்து 54 by x, T2 வந்து 63 by x plus 6 equal to 3. $54 and 63. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கணக்குலாம் நியூமரேட்டர் சேமா இருக்கும். நம்ம காமன் எடுத்துட்டோம். கரெக்டா? 54 and 63 எவ்வளவு எடுக்கலாம் காமன்? 9. 6 by x plus 7 by x plus 6 equal to 3. So 6 by x plus 7 by x plus 6 equal to 3 by 9, that is 1 by 3. Take LCM. X into x plus 6. அப்ப என்ன வரும்? 6x plus 36 plus 7x equal to 1 by 3. 6x plus 7x, 13x plus 36 by x square plus 6x equal to 1 by 3. Cross multiply. X square plus 6x equal to 39x plus 108. X square plus 6x minus 39x minus 108 equal to 0. X square 6x minus 39 என்ன வரும்? Minus 33x minus 108 equal to 0. 108 ஓட என்ன ஃபேக்டர்? 36 and 3. X common, x minus 36 plus 3 common எடுத்தோம்னா x minus 36 equal to 0. X plus 3 into x minus 36 equal to 0. So either x plus 3 equal to 0 or
x minus 36 equal to 0. X equal to minus 3 or 36. X என்ன எடுத்திருந்தோம் நம்ம? X வந்து speed. Speed இன்னைக்குமே நெகட்டிவ்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. சரிங்களா? So we have to negate this one. So speed equal to 36 km per hour. But அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன? What is the first average speed? So first average speed வந்து 36 km per hour. புரியுதா? Next question. The sum of two numbers is 34. If 3 is subtracted from one number and 2 is added to another, the product of these two numbers become 260. Find the numbers. நமக்கு தெரியாத numbers என்னன்னு. So let the numbers are x and y. First statement படிங்க. The sum of two numbers. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 34 வரணும். ரெண்டாவது கேஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்க? ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் if 3 is subtracted from one number, அப்ப one numberனா அதுல இருந்து 3 வந்து subtract பண்ணணும். அப்ப x minus 3 and 2 is added to another number. 2 ஆட் பண்ணிட்ட ரெண்டாவது நம்பர்ல ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளை. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன வரும்? 260. ஃபைன். x equal to என்ன எழுதலாம்? 34 minus y. So x ஓட வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. 34 minus y minus 3 into 2 plus y equal to 260. So 31 minus y into 2 plus y equal to 260. Multiply 62 minus 2y plus 31y minus y square equal to 260. Rearrange பண்ணுங்க. Minus y square plus 29y plus 62 minus 260 equal to 0. Minus y square plus 29y. So minus common எடுங்க. Y square minus 29y plus 198 equal to 0. So the equation is y square minus 29y plus 198 equal to 0. 198 ஓட என்ன ஃபேக்டர் இருக்கு? 11 and 18. Y square minus 11y minus 18y plus 198 equal to 0. Y common எடுங்க. Y minus 11 minus 18 common எடுங்க. Y minus 11 equal to 0. Y minus 18 into y minus 11 equal to 0. Either y minus 18 equal to 0 or y minus 11 equal to 0. So y equal to 18 or 11. So x equal to 34 minus y. X equal to 34 minus y. So just put the value. 34 minus 18 இருக்கலாம். 34 minus 11. இங்க வந்து 16 or 23. So the numbers are either 18 and 16 or 11 and 23. These are the two numbers. Any doubt? Next question. The hypotenuse of a right angle triangle is 6 centimeter more than twice the length of the shortest side. If the length of the third side is 6 centimeter less than thrice the length of the shortest side, then find the dimension. இது ஒரு right angle triangle. Hypotenuse is 6 centimeter more than twice the length of the shortest side. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Then find the dimension of the triangle. So ஏதாவது ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க. நான் length of the shortest side எடுக்கிறேன். Length of the shortest side வந்து x. The first statement என்ன? Hypotenuse of a right angle triangle is 6 centimeter more than twice the shortest side. So hypotenuse equal to 6 plus 2x எழுதலாமா? The length of the third side. அப்ப இது hypotenuse. இது let's say short.
side இது வந்து longest side நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா always the longest side will be the hypotenuse. சரிங்களா? Third side இதுதான் third side. Length of the third side is 6 centimeter less than the 6 centimeter less than the thrice the length of the shortest side. So 6 centimeter less than thrice the shortest side. 6 centimeter less than the thrice. அப்ப thrice the shortest side என்ன வரும்? thrice நால என்ன 3 into 3 into x 3x minus 6. So இதுதான் third side. Find the dimension. So Pythagoras theorem. இந்த diagram பார்த்து நம்ம என்ன எழுதுறோம்? hypotenuse square equal to short side ஓட square plus third side ஓட square. கரெக்டா? hypotenuse என்ன 6 plus 2x the whole square. Short side வந்து என்ன x square. Third side என்ன 3x minus 6 the whole square. So இதை break பண்ணுங்க 36 plus 4x square plus 24x equal to x square plus 9x square plus 36 minus 36x. எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. x square plus 9x square plus 36 minus 36x minus 36 minus 4x square minus 24x equal to 0. 6x. 6 square. So 6x common எடுத்தோம்னா x minus 6. இது வந்து 10 வரும். So x ஓட வேல்யூ 10 வருது. So இந்த இடத்துல x equal to 10. x equal to 10 put பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 26. Hypotenuse வந்து 26 centimeter. Shortest side வந்து 10 centimeter. அதே வந்து third side என்ன வரும்? Third side நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம்? 3x minus 6. So 3x minus 6. So 3 into 10 minus 6. 30 minus 6, that is 24 centimeter. புரிஞ்சுதா? So that's all for today. But நாளைக்கு 13. போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஆர் யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ஃபார் எனி கைடன்ஸ். ப்ளீஸ் subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.